Uh, I'm not going to name any big stores or malls, well, but people know that already. I mean, there are rumors sometimes, okay, this store is coming. So is there anything done by the city to encourage those people, or we just, like we want big, those shopping like stores or malls to come to Chestermere? So what do we do to encourage them? Well, the very first thing that we do is permitting and the ability to move forward for those businesses. Commercial takes precedence over residential. Yep. So if you come in with a request for a commercial permit, it goes to the top of the pile over a request for a residential. We've done branding in the last 3 years to make sure that we are something that stands out in the crowd when it comes to businesses trying to decide where they reside. We're part of the Calgary Regional Partnership's economic development, which means we have a much broader availability to businesses that we might not have if we were on our own. And we actively work with all of our developers to make sure we do everything possible for them to get out there and get the word out that we're the place to be. So do you do anything to get people from city move into Chestermere? Like, is it like the branding you mentioned? Did you do any advertisements or? We did a community profile within that branding, so we didn't do it directly, but we gave the developers and the builders that were interested in pursuing business in Chestermere background on how that would take place. And Chestermere as a business spot is a phenomenal place to be because relative to other places, we have low taxes and we don't have some of the fees that are associated with operating a business in Chestermere that you might find in Calgary. So मैं थोड़ा जिहा अपने सुनने वालियां नूं फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं ये दसां कि ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਚੈਸਟਰਮੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਪੈਟਰੀਸ਼ੀਆ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਲਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਹੈਦਰ ਡੇਵੀਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਚੈਸਟਰਮੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੈਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਉਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ which is really good ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਡ ਟੇਪਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਪਰਮਿਟਸ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਯੂਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਚੈਸਟਰਮੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਪਲੇਸ ਟੂ ਗੋ ਸੋ ਅਪਾਰਟ So I guess I wanted to ask about the emergency services. Like, how do you see them grow over the future, like from what they are at this point? Actually, I've sat on emergency services committee on and off the last 9 years I've been on council, and there's a really great committee, and they're always looking towards the future. What are the needs going to be for the municipality? What are the needs going to be for the residents? And we've really enhanced emergency services at the current site on East Chestermere Drive. However, what's also in the plans is as we're developing, we'll have other satellite services also. And there are discussions of 2 ambulances coming to Chestermere. The fire services equipment that we have is the envy of most municipalities in North America because we have the greatest T-Rex. You'll have to come and see it. It's really phenomenal. And the emergency services is a great committee for moving forward. Okay. Heather ji ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ 2 ਟਰੱਕ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਰ ਟਰੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ T-Rex ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ one of the questions that came on the phone was the transit. We definitely lack the transit in terms of to the city, back to town, and what do you see going forward? Well, we actually have a plan in place. We're trying to be proactive so that we don't grow to a point of needing it overnight and not having a plan.
So we've done a few things to put plans in place when it comes to transit. The first one is to become part of the Calgary Regional Transportation Network through the Calgary Regional Partnership. And we are one of several communities putting in an application to the province for the Green Trip program that will allow us to become part of the bus rapid transit system with Calgary. Now, transit is an extremely expensive proposition, and typically it's subsidized 60 to 70%. You asked about taxes earlier. Exactly, yeah. We're not really keen to raise taxes, and so we need to make sure that if we offer transit, it's at a cost that is acceptable to the residents in the town of Chestermere. So we are doing a transit study to see at what size or what population that would be useful. And when we talk about linking in with a bus rapid transit, what that really means is offering rides to and from the city at peak times where people work. From specific places. Exactly, and likely from the western edge of the city, because we do share that one border with Calgary. So if you wanted to catch a bus to go into work, you'd be able to do that. But if your 15-year-old son wanted to be able to get on the bus and go to Tim Hortons, we don't have that plan in place yet. Well, I think we have Tim Hortons. And I was thinking more from the future when the kids, they start going to universities, and then they need more, access, I guess, to because we don't have post-secondary education in the town Yet. Okay, so there's plans for that. There is. Okay, so can you please elaborate on that? Absolutely. We have been in contact with Bow Valley College and have been speaking to them for the past 2 years. They just completed a survey in Chestermere that will give us data to tell us where the interest is in our community for that type of service. And we're continuing to work forward with them to see if they can put a satellite office in Chestermere, which means you'd be able to take college courses through Bow Valley. So there's the opportunity coming. Okay. So I guess there is. Yeah, so I think थोड़ा जिहा इसमें ट्रांसलेट करते हैं जी, खास करके ट्रांजिट के बारे जेडे मेयर ने अपने सिटी ऑफ चेस्टरमेयर ते पैट्रिशिया ने क्या कि तो प्रोएक्टिव ने वो ऑलरेडी इसके बारे कहूँ क्योंकि इस तो पहले कि सिटी का साइज होर वधे वो इसके बारे कुछ ना कुछ जरूर करनगे जिहदे विच ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਾਰਬਰੋ ਮਾਲ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋ ਵੈਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੈਸਟਰਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਕੋਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। Next question is about the snow clearing. We get the same as for the city of Calgary. But last year, I guess there were storms and a lot of roads, especially residential, they were all impassable for a while. I guess what it took a bit to actually get them cleared. So is that on the agenda, I guess, to maybe grow those services, maybe have private contractors be able to clear them if needed? Well, I'll answer the first part of that question, and then I'll let Heather answer the second. Okay. But from a town of Chestermere perspective, we have fantastic road clearing in the wintertime that is superior to the city of Calgary, I do have to say. Come back anytime. Okay. But our main arteries are clear, and that really is what we target. Back to the whole taxes thing, we try to keep your taxes low. So any main artery that you have, any emergency route, is cleared away.